Hey guys, welcome to my channel Bangalore Motor Vlogs. If you're new to my channel, then don't forget to subscribe. So recently I did a Nandi Hills ride where I completed my Nandi Hills ride, and while heading back to home I saw this ad on the road. There it was written like extreme karts and adventure. So I stopped there and let me try that because I never tried this kind of kart race or something like that. So let's see, let's know it. Enjoy this video. ಕಾರ್ಟ್ ರೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಎಷ್ಟದು ಪ್ರೈಸ್? ಆರು ರೌಂಡು. ಓಕೆ, 354 6 ರೌಂಡಾ? ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಇದು ಕಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನದು? ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಲ್ಲ? ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗುದ್ದಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹಾಂ ಹಾಂ. 354 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೌಂಡ್. 300 ರೂಪಾಯಿ ಅದು, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 18%. ಅದೇನು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು? ಓಕೆ ಸರ್, ರೈಟು ಎಕ್ಸಲೇಟ್ರು, ಲೆಫ್ಟು ಬ್ರೇಕು. ನೀವು ಬ್ರೇಕು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಕೋ ಹೋಗ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿನ, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಫುಲ್ಲು ತುಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. MRF ಟೈರ್. ಹಾಂ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. See how I sit. Moving. Wow. Sebastian. Seriously, this feels awesome. The brakes works amazing here. So for this I paid like 350 rupees, 360, 354 actually, for 6 laps. So this is my first lap. Oh, feels like power steering. I think I became pro in this. Seriously, also. Please, I think it's worth for the joy. Cosmic.
It just crashed. Let's see what they will say. Because I pushed to max the brake, but he didn't apply. Maybe for 1 lap, I'm too young for that. Let me ask him what he will say. I think I didn't apply brake properly. I understood what I did the mistake. Last time I didn't turn the steering wheel. Look at the wheels. It's vibrating hell like anything. Just after the time it's started. Last ending. Steering seriously hurts now.
not hitting like anything. On top of that, engine sound. Seriously awesome guys. I love this. Then think about the F1 race. Probably I enjoy. Okay. Okay, finally guys, I did this right. What you can see, it's like they installed Honda engine, I think. The Honda manufacturer, I think. That's awesome. So guys, this is where I came and played that kart race, and you can see that was something they have made it for that board, that extreme karts and adventures. You can see, and it's near Chikbalapura, that is on the way to Nandi Hills. You can see that. I will give the location detail in the description. You can check it out. And it costed like 354 rupees exactly per one person.